Hello, welcome to SaiNeo Academy once again. I am very proud to meet you at this juncture. உங்களோட ஆதரவு நிறைய பெருகிட்டே வருது. So many of the students that they are making call and you have downloaded my PDFs and you have enjoyed a lot it seems. இன்னைக்கு கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I have already told you the fractions. It's a part of a whole. என்னோட previous வீடியோவை நீங்க பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா தான் you know what is a fraction. இப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் திஸ் ஃப்ராக்ஷன் யாருமே இதை நடத்திருக்க மாட்டாங்க. நல்லா கவனமா கேட்டுக்கோங்க. கம்பேரிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். யூ ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். வாட் யூ மீன் பை கம்பேர்? கம்பேர் அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருக்காங்க, இவங்க எப்படி இருக்காங்க, அந்த மாதிரி கம்பேரிஷன். கம்பேர் அப்படின்னாலே யூ நீட் 2 or more than 2. இப்போ கம்பேர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இங்கே நம்பர் சிஸ்டம்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is less than, greater than or equal to. You are going to compare two fractions. Now I am not going to deal with the numbers. நான் முதல்ல இருந்தே pictorial representation தான் நான் கொடுத்திருக்கேன். அந்த pictorial representationல என்ன கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா two equal parts, that is a part the same shape is divided and then I have told you how to make a part. ரைட்டா? இப்போ கம்பேர் அப்படின்னும் போது ரெண்டு ஃபிராக்ஷனை you are going to compare. ரெண்டு ஃபிராக்ஷன் இருக்கு. அந்த ஃபிராக்ஷனை எப்படி கம்பேர் பண்ண போறோம்? நமக்கு சேம் இங்க போட்டிருக்கேன், சேம் டினாமினேட்டர் டிஃபரண்ட் நியூமரேட்டர், சேம் டினாமினேட்டர் டிஃபரண்ட் நியூமரேட்டர் அண்ட் ஆல் பிக்சர்ட் ஷேப்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஷேப்புமே ஈக்குவலி டிவைடட். யூ see என்னோட ஹேண்ட் டிராயிங் தான் இது. ப்ளீஸ் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் two shapes we are comparing and it is equally divided. So ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் 3 equal parts and I have taken one at a time. I have taken one at a time. இதை எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம்? இதுல எது ஸ்மாலர் எது கிரேட்டர் அப்படின்றத நான் இப்ப சொல்லி தர போறேன். You must understand that. You see, out of 3 I have taken 1. Out of 3 I have taken 2. Out of 3 I have taken 1. Out of 3 that I have taken 2. Then what is greater? You must understand that. What is greater among these two? Out of 3 I have taken 2. Out of 3 I have taken 1. இந்த சிச்சுவேஷன்ல நாம என்ன பண்ண போறோம்? இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம கத்துக்க வேண்டியது என்ன? the space, இந்த ஸ்பேஸ், இந்த ஸ்பேஸ், இந்த ஸ்பேஸ்ல எவ்வளவு ஸ்பேஸை இது எடுத்திருக்கு இந்த ஷேப்ல. ஏன்னா அடுத்து வரும் பொழுது டிஃபரண்ட் நியூமரேட்டர் அண்ட் சேம் டினாமினேட்டர் இப்போ வச்சிருக்கோம். அங்க என்ன பண்ணுவோம்னா சேம் நியூமரேட்டர் டிஃபரண்ட் டினாமினேட்டர்னு வரும். அப்போ இந்த ஷேப் மாறும். நீங்க நல்ல கவனமா பார்த்துக்கணும். அபவுட் த ஸ்பேஸ், த ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் நவ் த சேம் denominator with the different numerators. இப்போ எதுல கிரேட்டர்? ஆக்சுவலி we know that we have taken 2. So 2 by 3 is greater, is greater. So 2 by 3 is greater than 1 by 3. 2 by 3 is greater than 1 by 3. இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த சிம்பிள் எந்த பக்கமாக இந்த மவுத் பெருசா இருக்கோ அந்த நம்பர் தான் greater. This is smaller. So 1 by 3 is smaller than 2 by 3. Understand பண்ணிக்கிட்டீங்களா? The same இன்னொரு problem. This is the second problem that I am going to explain. You see, equally divided. So 4 and 4 equally divided. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி how many parts that I am going to take? I am going to take 2 parts and I am going to take only one part. Could you able to understand? இப்போ இதுல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Easily you can find it out that 2 by 4 is greater than 1 by 4. Out of 4 you have taken 2. Out of 4 you have taken only 1. Never forget the space. And according to this figure, you see, I have divided this equally into 5 parts. 1, 2, 3, 4 and 5 parts. Out of 5, I have taken 4. That is 1, 2, 3, 4. I have taken 4. I have taken 4 at a time. And then here, I have taken 3. So, which is greater? Ultimately, 4 by 5 is greater. This is greater. This is greater. This is greater. இங்க எது greater? 2 by 4. This is greater. This is greater. புரிஞ்சுதா? இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ பாருங்க, உங்களுக்காக இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப ஐ எம் ரிப்பீட்டிங்.
10 parts. I have divided this one into 10 equal parts. இப்போ எத்தனை இருக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அதே தான் அங்கவும் இருக்கு. So I am going to take two parts at a time, and here I am going to take only one part at a time. So what happens, 2 by 10 which is greater than 1 by 10, 2 by 10 is greater than 1 by 10. So this is how you have to understand. Please, once again I am repeating, comparing fraction is nothing but you are going to compare two fractions. Appo first of all, what that you have to understand, with same denominator and different numerator, but same in the same picture தான் I have divided into equal parts. இதான் all picture shapes are divided into equal parts. Do you understand? Same denominator, different numerator. Very very important concept. இப்போ நம்ம diagrammatical representation தான் நான் கொடுத்திருக்கேன். இப்போ take for an example. இப்போ you see, so I am taking 8 by 10 and 7 by 10. You see, same denominator, different numerator. Out of 10 I have taken 8, out of 10 I have taken 7. Which is greater? Ultimately this is greater. So 98 by 100. Out of 100 I have taken 98. Out of 100 I have taken 99. Which is greater? Ultimately this is greater. So greater than this. Be able to understand? So how many equal parts that we are dividing? So you need two same shapes divided equally. Divided equally. இதை நீங்க கத்துக்கணும். So fractions, comparing fractions, less than, greater than or equal to. If you have taken same at a time, you can directly put that this is equal to. If you want to talk about the smaller, this shape will get reversed. அதுவும் செஞ்சு காமிச்சிடுறேன். You see, 7 by 10, 7 by 10, ultimately this is lesser than, this is greater than, இது lesser than, இதை மாத்தி போட்டீங்கன்னா, so ultimately this is great. இந்த சிம்பலை நீங்க இது ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த நம்பர் இந்த பக்கம் வந்துடும். Could you able to understand? So comparing fraction is important. இதை once or twice repeat பண்ணி பாருங்க, அப்பதான் முதல்ல புரியும். Okay, and then இப்போ நாம பார்க்க போறது comparing fractions less than, greater than, equal to. முதல்ல பார்த்தது same denominator with different numerator. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது same numerator, different denominator. Same numerator, different denominator. The denominator always talks about how many equal parts it's divided, but numerator talks about how many parts that you have taken. இப்போ இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றதுல that I am going to show you this figure. You see, நமக்கு எப்படி டிரா பண்றதுன்னு தெரியும். Out of 3 I have taken 1. Out of 3 I have taken 1. Out of 4 I have taken 1. இங்க எப்படி நம்ம கிரேட்டர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, you see, please do understand that. You see, they have taken only 3. The space, I have already told you the space. இப்போ இந்த ஸ்பேஸுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுது இல்லையா? So you have taken much space here than that. You have divided into 4 equal parts. So the space is reducing. The space is reducing. பின்னாடி வரும்போது ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன், இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் நடக்கும்போது ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும்போது how to make that easily that you can understand. இப்போ இதை according to the shapes, it is an international standard. That is why I am repeatedly telling that you must understand only by the figures. இப்போ இங்க I have taken much space, இங்க smaller தான். அப்போ என்ன பண்ணோம், 1 by 3 is greater than 1 by 4. So this is greater. Do you understand? இப்போ என்ன, the same, this is the shape triangle. This is, I have taken the same shape, but this is divided into 3, but this is divided into 2 equal parts. இப்போ எது greater? I have taken 1 at a time. I have taken 1 at a time. Here I have taken the same one at a time, but you see the space is reduced here, but this has so many spaces. This is greater. So 1 by 2 is greater than 1 by 3. So this is greater. This is greater. So same numerator, different denominator. இங்க எப்படி நீங்க வரைவீங்க? You will do that, and also maybe that I can give you certain diagrams as a PDF. நீங்க download பண்ணி you can make it. So out of 4 I have taken 2. Out of 4 I have taken 2.
Out of 3, I have taken 2. You see, which is greater? Ultimately, 2 by 3 is greater than 2 by 4. 2 by 4 is lesser than 2 by 3. Could you able to understand? So, the same numerator, I have taken only 2, but which is greater? This is greater because of the space that I have given, that the space taken by the object. Now, எவ்வளவு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு. So, if it is smaller, then that is the bigger one. அதனால தான் நீங்க எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இன்னும் விடுறீங்களோ, you can take that one as the greater one. So, what about this? You see, out of the same diagram, out of 8, I have taken 3. I have taken 3. But out of 6, I have taken 3. Out of 6, I have taken 3. Out of 6, I have taken 3. இப்போ, out of 6, I have taken 3, and which is greater? That 3 by 6 is greater than 3 by 8. 3 by 6 is greater than 3 by 8. Please, my dear viewers, so fraction is the difficult part. நான் நிறைய உங்களுக்கு introduction கொடுத்திருக்கிறேன், that you can go through that. இங்க comparing fraction வரும்பொழுது ரெண்டு ஃபிராக்ஷனை நம்ம கம்பேர் பண்றோம். கம்பேர் பண்ணிட்டு அந்த ஃபிராக்ஷன்ல சேம் டினாமினேட்டர் வித் டிஃபரண்ட் நியூமினேட்டர்னா என்ன பண்ண போறோம், சேம் நியூமினேட்டர் டிஃபரண்ட் டினாமினேட்டர்னா என்ன பண்ண போறோம். இப்போ இதுவே நம்ம that we are giving as numbers அப்படின்னும் போது இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம், so same numerator, that I can give you an example, that is 2 by 9, 2 by 15. So 2 by 9, 2 by 15. You see, from this numerals, you must understand the same diagram, never forget it. The same diagram, I have separated into 9 equal parts. The same diagram, I have separated into 15 equal parts. From that, I have taken 2. From 9, I have taken 2. Which is greater? Ultimately, this is greater. 2 by 9 is greater than 2 by 15. In the மாதிரி, you yourself can put some numbers and you can define it. Let me give another example also. 3 by 9, 3 by 8. 3 by 9, 3 by 8. Which is greater? You see, 3 by 9, the same part is divided into 9 and the same part is divided into 8. Out of 8 that I have taken 3, ultimately that is greater. So 3 by 8 is greater. Do you understand? நியூமெரிக்கலாவும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன், டயக்ராமேட்டிக்கலாவும் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உட்காந்து தரோவா you have to understand what is fraction and then you can come to this pictorial representation. My dear viewers, let us meet tomorrow with different concepts, but the context is very important in mathematics, and repeatedly I am telling, fundamental education is going to rule once again. No school is going to teach this. Come and join in SaiNeo Academy. Please subscribe. Let's meet once again. Bye.